about GDS to MTS and Postman examination paper 1, and in that we will see about the best 50 savings bank MCQs, and this is a part of 5th video. ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకుని రెడీగా ఉండండి. మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో లాస్ట్ లో చెప్పండి. GDS to MTS పేపర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్ని కూడా SB సంబంధించే ఉంటాయండి. కంప్లీట్ గా సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అకౌంట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ జాయింట్లీ విత్ ఎనీ రిలేటివ్, ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ చాయిస్. నో జాయింట్ అకౌంట్ ఈస్ అలౌడ్ అండర్ SCSS, a spouse only. Your time starts now. 5 seconds. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అనేటువంటిది జాయింట్ తో ఎవరితోటి ఓపెన్ చేయొచ్చు? ఆన్సర్ ఈ స్పౌస్ తోనే అనమాట. ఇది కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో పెట్టాను, చాలా మంది మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అకౌంట్స్ విత్ మినిమం అమౌంట్ విత్ విచ్ ద అకౌంట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్. మినిమం అమౌంట్ ఎంత తోటి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలో మ్యాచింగ్ చేయమంటున్నారు. RD, SA, PPF, SB, SCSS, KVP, NSC, MIS, TD, 100, 250, 500, 1000. టైం స్టార్ట్స్ నో. మ్యాచింగ్ చేయండి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ C అనమాట. మీకు ఇక్కడ కనుక చూస్తే కనుక మనకు తెలుసు RD వచ్చేసరికి 100 రూపాయలతో ఓపెన్ చేయాలి, సుకన్య వచ్చేసరికి 250 రూపాయలతో ఓపెన్ చేయాలి, SB, PPF వచ్చేసరికి 500. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని కూడా 1000 ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మనకి RD తెలుసు కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు, సుకన్య తెలుసు భయపడక్కర్లేదు, SB కూడా తెలుసు. SB తో పాటు మీరు PPF కూడా కలుపుకుంటే మిగతా అన్ని 1000 రూపాయలు అంటే అయిపోయినట్టే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If there is no nomination and a deposit value at the date of death is beyond which amount claim can be settled only through succession certificate. ఎంత అమౌంట్ దాటిన తర్వాత క్లెయిమ్ అనేటువంటిది సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ద్వారా మాత్రమే, నామినేషన్ లేనప్పుడు డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్ చేస్తారు. POSB లో 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 3 lakhs. ఇంతకు మించి ఉంటే ఖచ్చితంగా సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ కావాల్సిందే, కోర్టుకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఎంతది? ద ఆన్సర్ ఈస్ 5 lakhs అండి. 5 lakhs దాటితే కనుక నామినేషన్ లేని కేసెస్ లో సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ అండర్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్? రిటైర్డ్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ above 55 years of age and below 60 years of age, retired defense employees above 50 years of age and below 60 years of age, any individual above 60 years of an individual above 60 years of age, and all of the above. Your time starts now. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ ని ఎవరు ఓపెన్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ 55 నుంచి 65 లోపు ఉన్న వాళ్ళు, డిఫెన్స్ వాళ్ళు అయితే 50 నుంచి 60 వరకు, ఇండివిజువల్ గా అయితే కనుక 60 ఏళ్ళు పైన ఉండాలంటున్నారు. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కరెక్ట్ అండి సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ గురించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిటైర్డ్ పర్సనల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సివిల్ డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ షల్ బి ఎలిజిబుల్ టు ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ అండర్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ ఆన్ అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years, 50 years, 55 years, 45 years. Your time starts now. The answer is 50 years. ఇంత అక్కడ చూసాం కదండి. సివిల్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అయితే కనుక 50 ఏళ్ళు అనమాట. మామూలుగా అయితే 60 ఏళ్ళు దాటాలి. SB accounts shall be treated as silent if no transaction takes place for dash complete financial years and can be revived in dash office. 3 years HO, 3 years any CBS post office, 3 years post office at which the account is opened, 1 year post office at which the account is in operation currently. Your time starts now. సైలెంట్ ఎప్పుడు అవుతుందండి SB అకౌంట్ లో? ఎన్నేళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేయకపోతే అవుతుంది? ఏ ఆఫీస్ లో రివైవల్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 3 years ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే కనుక ఆ POSB అకౌంట్ సైలెంట్ అయిందంటాము. అలాగే దాన్ని రివైవల్ చేసుకోవాలంటే హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసే చేయగలదు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which among the following is true with about senior citizen saving scheme? Minimum deposit shall be 500. An individual above 55 years of age can join senior citizen saving scheme. All of the above are correct. The successor or legal heir of the deceased serving personnel shall not be eligible to deposit the terminal benefits of the deceased personnel under the scheme. కింది వాటిలో ఏది ట్రూ అని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్
ద సక్సెసర్ ఆర్ లీగల్ హెయిర్ ఆఫ్ ద డిపాజిటర్ ఏం చేయాలి, షల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిపాజిట్ ద టెర్మినల్. ఒకవేళ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని వాళ్ళ సక్సెసర్ ఎవరైతే వాళ్ళకి లీగల్ హెయిర్ ఉంటారో వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయడానికి వీలు లేదనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అది కరెక్ట్ అనమాట. మిగతాది 500 అనేటువంటిది సీనియర్ సిటిజన్ 500 కాదు, ఇందాక చూసాం ఎంతండి, పీపీఎఫ్ కేఎస్బికి 500 కానీ మిగతా అన్నిటికీ 1000 రూపాయలని చూసాం కదా, కాబట్టి అది 1000 రూపాయలు. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఆటోమేటిక్ గా రాంగ్ అవుతుంది, అదొకటి కాదు. కాబట్టి అండ్ ఇండివిజువల్ అబౌవ్ 55 ఇయర్స్ కాదు, మనకి ఎంత 60 ఇయర్స్ అనమాట. సో డి అనేది కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ ద సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ కెన్ బి ఓపెన్డ్? అకౌంట్ బి ఓపెన్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ. Account be opened jointly with any relative. Account can be opened jointly with a son or a daughter only. Account opened jointly with a spouse only. Option 70, A 1 and 4 only, B 1 and 3 only, C 1, 3 and 4 only. All of these are correct. D. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. Answer ఏంటండి 1 and 4 అనమాట. ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో చేయొచ్చు, అలాగే స్పౌస్ తో కూడా చేయొచ్చు, అంతేనండి. ఓకే, జాయింట్ చేయాలంటే కనుక స్పౌస్ తోనే చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా అది. ద హోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇన్ ఏ జాయింట్ అకౌంట్ అండర్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ షాల్ బి అట్రిబ్యూటల్ టు ది సెకండ్ అకౌంట్ హోల్డర్, నామినీ ఓన్లీ, ఎయిదర్ ఆఫ్ ద జాయింట్ హోల్డర్, ఫస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. మొత్తం అమౌంట్ ఏదైతే సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ లో వేస్తారో ఆ మొత్తం అంతటిని ఎవరికి వర్తిస్తుంది, ఆ అమౌంట్ ఎవరిది అన్నట్టు చెప్పొచ్చు, ఫస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్ కి అనమాట. Next question. The senior citizen savings scheme account shall be opened with a minimum deposit of 500, 1000, 5000, 10,000. Your time starts now. ఎంత తోటి ఓపెన్ చేయొచ్చండి సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్? 1000 రూపీస్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in case of joint account under senior citizen savings scheme, the age of which the account holder shall be considered to determine the eligibility to open the account. ఎవరైతే జాయింట్ హోల్డర్ ఉంటారో సీనియర్ సిటిజన్ లో రెండో వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉండాలని అడుగుతున్నారు. ఏజ్ ఆఫ్ ద స్పౌస్ ఫస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్, నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్. ఎవరి ఏజ్ ని పరిగణలోకి తీసుకుని సీనియర్ సిటిజన్ అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేస్తారు జాయింట్ లో? ఆన్సర్ ఈజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్ లో లెక్క తీసుకుంటారు. వాళ్ళది 60 ఏళ్ళు దాటి ఉండాలి, రెండో వాళ్ళది ఏజ్ తో సంబంధం లేదు. Next question, what should be the age limit of second applicant spouse for opening senior citizen with the first applicant? There shall be no age limit for the second applicant. Second applicant should be above 50 years of age. Second applicant should be above 60 years of age. None of these. Second applicant age ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ చూసాం కదా. There shall be no age limit for second applicant కి ఏజ్ లిమిట్ అనేటువంటిది లేదు. ఎంత ఏజ్ ఉన్నా కానీ, ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా, 60 ఏళ్ళు పైన ఉన్నా లోపు ఉన్నా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఫస్ట్ అప్లికెంట్ మటుకి 60 ఏళ్ళు లోపు ఉండాలి, 60 ఏళ్ళు దాటి ఉండాలి. ఓకే అండి. An account holder may operate how many accounts under senior citizen saving scheme? Only one. Any number subject to no limitation. More than one, subject to condition that the deposits in all accounts taken together does not exceed the maximum limit. None of the above. Your time starts now. ఎన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ లో? ద ఆన్సర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 1 కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఓవరాల్ లిమిట్ ఎంత దాటకూడదండి? 15 lakhs అండి సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ లో. టోటల్ గా 10 జాయింట్ అయినా కూడా 15 లక్షలే, ఇండివిజువల్ అయినా 15 లక్షలే. మొత్తం మీద ఎన్ని అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసినా 15 లక్షల మటుకు దాటకూడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. నెక్స్ట్, మినిమం 1,00,000, మాక్సిమము 15 లక్షలు అన్ని అకౌంట్లు కలిపి. ఓకే, స్ప్లిట్ చేసినా కానీ ఎట్లా చేసినా 15 లక్షల మించి చేయడానికి లేదు. Claim in case of without nomination up to 5 lakhs can be settled after 3 months of death of depositor, after 6 months of death of depositor, before 3 months of death of depositor, before 6 months of death of the depositor. Your time starts now. వితౌట్ నామినేషన్ కేసులో 5 లక్షల వరకు ఉన్నటువంటి డెత్ క్లెయిమ్ కి సంబంధించి ఎప్పుడు సెటిల్ చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ 6 months of death of depositor. వితౌట్ నామినేషన్ ఉంటే కనుక 5 lakhs లోపు ఉంటే కనుక, అప్ టు 5 lakhs ఉంటే కనుక 6 నెలల తర్వాత మాత్రమే సెటిల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫీసెస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ప్రాసెస్ విల్ బి డన్? రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ఓ, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫీస్, ట్రాన్స్ఫరీ ఆఫీస్, ఎనీ సిబిఎస్ పోస్ట్ ఆఫీస్. ఏ 2 and 3, 1 only, 1, 2, 3, 4 only, 4 only. Your time starts now. ఒక అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కనుక ఎనీ అకౌంట్ అంటే ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ సంబంధించి ఎక్కడ చేస్తారు? ద ఆన్సర్ ఈజ్
వన్ ఓన్లీ అనమాట. రెస్పెక్టివ్ హెచ్ఓలోనే మాత్రమే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిటైర్డ్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ సైలెంట్ రివైవల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ రెండు కూడా హెచ్ఓలోనే చేస్తారు. రిటైర్డ్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ అబౌవ్ 55 ఏజ్ కెన్ ఓపెన్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ సబ్జెక్ట్ టు విచ్ among the following conditions: the account is opened by the individual within 1 month of the date of receipt of the retirement benefits, proof of date of disbursal of such retirement benefits, a certificate from the employer indicating the details of retirement and retirement on superannuation or otherwise, retirement benefits and employee held and period of such employment with employer, all of the above. Your time starts now. రిటైర్డ్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే 55 దాటారో వాళ్ళు ఏం ప్రూఫ్లు పెట్టాలి, కండిషన్స్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if the investor has applied for duplicate saving certificates, no indemnity bond is required in case of lost certificates, mutilated or defaced certificates, stolen certificates, destroyed certificates. Your time starts now. Indemnity bond అవసరం లేని సందర్భం ఏంటి? డూప్లికేట్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ముటిలేటెడ్ ఆర్ డిఫేస్డ్ అనమాట. అంటే సర్టిఫికేట్స్ ఏమన్నా నూనె ఒలకటం ఏదన్నా పాడైంది అనుకోండి, దాన్ని మిటిలేటెడ్ ఆర్ డిఫేస్డ్ అంటారు. ఆ సర్టిఫికేట్స్ కి ఇండెమ్టీ బాండ్ అవసరం. ఇండెమ్టీ బాండ్ ఎప్పుడు అనమాట, ఆయన పోగొట్టుకున్నప్పుడు నా దగ్గర లేవు, నేను దాన్ని ఎక్కడ తనఖా పెట్టలేదు, అలాంటివన్నీ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అందులో. అది ఎదురుగుండా కనపడుతున్నప్పుడు తనఖా పెట్టలేదని రాయించుకోవటంలో అర్థం లేదు. కాబట్టి ఆ ఇండెమ్టీ బాండ్ అనేది మిటిలేటెడ్ కి డిఫేస్డ్ సర్టిఫికేట్స్ కి అవసరం లేదనమాట. ఓకేనండి, మిగతా అన్నిటికీ లాస్ట్ కానీ స్టోలెన్ కానీ డిస్ట్రాయిడ్ అయినప్పుడు అన్నప్పుడు కావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ ఎనేబులింగ్ డిజైర్డ్ సర్వీస్ ఇన్ కస్టమర్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ బై పోస్ట్ ఆఫీస్, కస్టమర్ విల్ గెట్ యాక్టివేషన్ కోడ్ ఇన్ హిజ్ ఆర్ హర్ మొబైల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ విత్ ఇన్ 12 hours, 24 hours, 48 hours, 36 hours. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించండి. ద ఆన్సర్ ఇస్ 48 hours లోపు యాక్టివేషన్ కోడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సబ్మిషన్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ ఫార్మ్, డెత్ సర్టిఫికేట్, అనెక్సర్ 1 దట్ ఈస్ లెటర్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ, అఫిడవిట్, లెటర్ ఆఫ్ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ అఫిడవిట్ విత్ కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ క్లెయిమెంట్, డిపోనెంట్స్, విట్నెసెస్, షూరిటీస్ ఈజ్ నెససరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ కేసెస్ వితౌట్ నామినేషన్ అప్ టు. వితౌట్ నామినేషన్ సందర్భంలో ఇవన్నీ పెట్టాలంట క్లెయిమ్ కి. అది ఎంత వరకు, ఎన్ని లక్షల వరకు అని అడుగుతున్నారు. 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh, 5 lakhs. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఈ లెటర్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ ఈ మాటలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఇది క్వశ్చన్ తిప్పి కూడా ఇవ్వచ్చు. 5 లక్షల లోపు అయితే ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ పెట్టాలి అని కూడా అడగచ్చు. లెటర్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అఫిడవిట్, లెటర్ ఆఫ్ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ అఫిడవిట్, ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆన్సర్ ఎంత? 5 lakhs అనమాట. 5 lakhs కనుక ఉంటే కనుక లోపైతే, ఈ నామినేషన్ లోపైతే ఇవన్నీ పెట్టి చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివియర్ ఇల్నెస్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ స్టేటస్, పీపీఎఫ్ అకౌంట్ కెన్ బి క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? సివియర్ ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎన్ఆర్ఐ స్టేటస్ మారినప్పుడు కానీ పీపీఎఫ్ అకౌంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు? నో సచ్ లిమిట్ అండ్ కెన్ బి క్లోజ్డ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. 3 years, 4 years, 5 years. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. అలాంటి ఏం లిమిట్ ఏం లేదంట, ఎప్పుడైనా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చా? 3 ఏళ్ళ, 4 ఏళ్ళ, 5 ఏళ్ళ? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 5 years అనమాట. 5 years అయిన తర్వాత మాత్రమే ఇల్నెస్ కానీ లేదా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎన్ఆర్ఐ స్టేటస్ అప్పుడు పీపీఎఫ్ ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఏటీఎం కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్? మైనర్ అకౌంట్, లునాటిక్ అకౌంట్, జాయింట్ ఏ అకౌంట్? ఆప్షన్ ఏ 1 and 2 ఓన్లీ, బి 1, 2, 3, సి 1, 2 and 3, డి 1 and 3 ఓన్లీ. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఏటీఎం కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేటువంటిది కింది వాటిలో దేనికి ఇవ్వకూడదు అని అడుగుతున్నారు. మైనర్ అకౌంటా, లునాటిక్కా, జాయింట్ ఏనా? ఆన్సర్ ఈజ్ 3 అండి. మైనర్ కి, లునాటిక్ కి, జాయింట్ ఏకి ఇవ్వకూడదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే మీకు ఈ 3 కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఇలాగే ఫ్రేమ్ చేయాలని లేదు కదా. ఒక మైనర్ అకౌంట్ ఇచ్చి మిగతా అన్ని మామూలు జాయింట్ బి అకౌంట్ అని అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాపర్ గా. నెక్స్ట్, ద డెత్ క్లెయిమ్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ కెన్ బి సెటిల్డ్ బై హౌ మెనీ మోడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ దే? 2 modes, నామినేషన్, వితౌట్ నామినేషన్,
3 modes: nomination, production of legal evidence without nomination. 2 modes: production of legal evidence without nomination. 3 modes: nomination, production of letter of indemnity without nomination. Your time starts now. డెత్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని మోడ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని రకాలు, అవి ఏంటి? ద ఆన్సర్ ఈస్ 3 మోడ్స్ అండి. నామినేషన్, వితౌట్ నామినేషన్, ఈ రెండు మనకు తెలుసు. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లీగల్ ఎవిడెన్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. అలాగే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లీగల్ ఎవిడెన్స్ లోనే మీకు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ప్రొబేట్ విల్లు, సక్సెషన్ సర్టిఫికెట్, ఇవన్నీ వస్తాయి. డైలీ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏటీఎం క్యాష్ విత్డ్రాయల్స్ లిమిట్ ఈస్ 25,000, 10,000, 20,000, 40,000. Your time starts now. Daily limit anta. The answer is 25,000 and daily limit. Next question. Cash withdrawal limit per transaction in post office ATM is 40,000, 25,000, 20,000, 10,000. Your time starts now. Cash withdrawal per ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏటీఎం ఎంతండి? 10,000. ఒక్కొక్కసారి తీయాలంటే కనుక 10,000, కాబట్టి 3 10లు, 10, 10, 5, 25,000 మించి తీయటానికి అవ్వదు మ్యాక్సిమం అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిఓపి ప్రొడక్ట్స్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 80C? PPF 3 years TD MIS RD, PMSBY 5 years TD PPF SCSS, 3 years TD SCSS KVP MIS, SSA 2 years TD RD MIS. Your time starts now. The important question అండి, అందుకే బార్ అడుగుతున్నాను నేను. ద ఆన్సర్ ఈజ్ PMSBY 5 years TD PPF SCSS. మీకు ఏంటంటే మొత్తం అన్ని తెలిసి ఉండాలి. ఏమేమి రావు, 9 రకాలు రావు మనకి. ఓకే, 5 years TDకి, NSCకి, CSSకి, PPFకి, SSCకి, PMJJBY, PMSBY, PLI, RPLI, ఇవన్నీ 9 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట, నవరత్నాలు మనకి. ఇవన్నీ కూడా 80C కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Charges for transaction done at DOP ATMs is 20 rupees plus GST per transaction, both financial and non-financial. 20 rupees plus GST per transaction, not only non-financial. 20 rupees plus GST transactions, only financial, nil. Your time starts now. DOP ATM లో మీరు కనుక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏటీఎం కార్డు వాడుకుంటే ఎంత రేట్ అని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ ఇస్ నిల్ అనమాట. మన పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏటీఎం వాడుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ ఏముండవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Free transactions at other bank ATMs per month with the post office ATM cards is Metro Cities 5 free transactions, non-Metro 3, Metro 3, non-Metro 5, Metro 3, non-Metro 3, Metro 5, non-Metro 5. Your time starts now. Other bank ATMs లో ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మన ఏటీఎం కార్డు వాడితే ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు నెలకి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ మెట్రో సిటీస్ అయితే కనుక 3 ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్, బోత్ ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ అండి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనిలో కూడా. నాన్ మెట్రో సిటీస్ అయితే కనుక 5 ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చార్జెస్ ఆఫ్టర్ ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎంస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏటీఎం కార్డ్స్ ఈజ్. చార్జెస్ ఎంత పడతాయి ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ తర్వాత? ఆ 3, 5 అని అనుకున్నాం కదా, మెట్రో, నాన్ మెట్రో, అది దానికి ఎంత పడతాయి? 20 rupees plus GST ఫర్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, 10, 25, 5 ఏదో చెప్పండి. ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత ఛార్జీలు పడతాయి? అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో మన కార్డుతో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే 20 rupees plus GST పర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ బోత్ నాన్ ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్. అంటే నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఏముంటాయి జనరల్గా? ఫైనాన్షియల్ అంటే క్యాష్ విత్డ్రాయల్ అది ఉంటుంది, డిపాజిట్ కానీ విత్డ్రాయల్ కానీ. అదే కనుక నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఏంటండి? నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే మనకి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవటము, తర్వాత పిన్ చేంజ్, ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫైనాన్షియల్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అకౌంట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, మంత్స్ ఫర్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ? మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత ఎన్నాళ్ళ లోపు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు? 2 months, 3 months, 6 months, 1 year. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 year అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If a retired civil employee is above 55 years of age and below 60 years of age opening a senior citizen savings scheme account, then the deposit shall be restricted to the retirement benefits received, 15 lakhs rupees, either A or B, whichever is lower, none of this. Your time starts now. ఒక రిటైర్డ్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీ అంటే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి, 55 years అబవ్ ఏజ్ ఉండి 60 లోపు ఉంటే కనుక అప్పుడు డిపాజిట్స్ ఎంతకు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు? The answer is either A or B, whichever is low. 15 లక్షలు కానీ
రెస్ట్రిక్టెడ్ టు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. 50 దాటి 60 లోపు ఉంటే కనుక, అంటే ముందే రిటైర్ అయిపోతారు కదా కొంతమంది, అట్లా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what facilities are available in interoperable net banking? View transaction of all linked of accounts, view printed statement, fund transfer between post office savings account, linked deposit in linked accounts, as RD, SSA, PPF accounts, opening of TD, RD accounts, check stop payment request. 1 and 2 only, all of these. 3, 4, 5 and 6 only. 4, 5 and 6 only. Your time starts now. ఇంటరాపరబుల్ నెట్ బ్యాంకింగ్ లో ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కింది వాటిలో? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అండి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రిమేచ్యూర్ ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ పీపీఎఫ్ అకౌంట్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్? సివియర్ ఇల్నెస్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎన్ఆర్ఐ స్టేటస్ చేంజ్. 1 only, 1, 2 only, all of these 1 and 3 only. Your time starts now. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అండి. సివియర్ ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఇందాక చూసాం కదా, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎన్ఐఆర్ఐ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇవి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది కూడా 5 years దాటుంటేనే అలౌ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అండర్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద అకౌంట్ క్లోజర్ ఆన్ మెచ్యూరిటీ? సీనియర్ సిటిజన్ అకౌంట్ కనుక క్లోజ్ చేయాలంటే ఇక ఇది కండిషన్ ఏంటి అంటున్నారు? అకౌంట్ కెన్ బి క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ 5 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బై ది సబ్మిటింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్ విత్ పాస్బుక్ అట్ ద కన్సర్న్ పోస్ట్ ఆఫీస్. In case of death of the account holder, from the date of death, the account earn interest at the rate of post office savings account. In case of spouse is a joint holder or a sole nominee, account can be continued till maturity if the spouse is eligible to open a CSS account and not have another SCSS account. All of the above are correct. Time starts now. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ సంబంధించి అకౌంట్ క్లోజర్ ఆన్ మెచ్యూరిటీకి సంబంధించి ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అండి, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following is are correct with regard to senior citizen savings scheme? If the interest payable every quarter is not claimed by the account holder, such interest shall not earn additional interest. అంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ కనుక క్లెయిమ్ చేయకపోతే అది అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రాదంట, అట్టి పెట్టినందుకు అది తీసుకోవాలి, మీ ఇష్టం అది అంటున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి క్రెడిటెడ్ టు ద అకౌంట్ హోల్డర్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది అంటున్నారు. ఎక్సెస్ అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ షల్ క్యారీ ఇంట్రెస్ట్ అట్ రేట్ ఆఫ్ POSB అండ్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి పేయబుల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ టు ద డేట్ ఆఫ్ రిఫండ్. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 1, 1, 2, 3, 4, 2 only, 1 and 2 only. Your time starts now. ఏదన్నా ఎక్సెస్ క్రెడిట్ చేశారండి, మనకి 15 లక్షలు అనుకోండి టోటల్ గా చేయాల్సిందే, ఆ 15 లక్షల బదులు ఇంకా ఎక్కువ చేశారనుకుంటే అది ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది SB రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1, 2, 3 అండి, కరెక్ట్. ఓకేనండి. SCSS కి ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది రాదనమాట. ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ ఈజ్ టాక్సబుల్ ఇఫ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ ఆల్ SCSS అకౌంట్స్ ఎక్సీడ్స్ 1,20,000, 50,000, 10,000. Your time starts now. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, ఆ ఎక్కువ అయిన ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో కనుక ఎంత దాటితే కనుక ట్యాక్స్ పడుతుంది? ఆన్సర్ ఈస్ 50,000 ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. వడ్డీనే 50,000 దాటితే కనుక ట్యాక్స్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ POSB అకౌంట్? 3%, 4%, 3.5%, 2.5%. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. SB రేట్ ఎంత అంటే 4% అనమాట. IPPBకి తక్కువ ఉంటుంది, ఎంతో చెప్పండి కామెంట్స్ లో. IPPBకి రెగ్యులర్ అకౌంట్ కి ఏ POSB అకౌంట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ బై హౌ మెనీ అడల్ట్స్ అండర్ జాయింట్ A or జాయింట్ B? 3 adults, 4 adults, 2 adults. జాయింట్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అండర్ POSB. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. POSB లో ఎంతమంది అడల్ట్స్ జాయింట్ అకౌంట్ కింద చేయొచ్చు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ జాయింట్ A or జాయింట్ B. ఓకే, ఎంతమంది అండి POSB? ఇది కరెక్టేనా? ఎంతమంది చేయొచ్చు POSBలో? 2 చేయొచ్చు అండి. ఓకే, జాయిన్ ఇది కరెక్ట్ అండి. 2 adults is correct. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ POSB accounts can be opened by an individual? Only 1, 2, any number, 1 per post office. ఒక ఇండివిజువల్ POSB అకౌంట్స్ మొత్తం మీద ఎన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 అండి.
ఎక్కడన్నా కానీ అది పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఒకటి కాదు, అది మొత్తం అన్ని పోస్ట్ ఆఫీసుల్లోనూ అన్ని పోస్ట్ ఆఫీసులో కలిపి ఒకటే ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే సిబిఎస్ వచ్చేసింది కదండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పిఓఎస్బి అకౌంట్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ అకౌంట్ టు జాయింట్ అకౌంట్ ఆర్ వైస్ వెర్సా is not allowed. Nomination is not mandatory at the time of opening of account. Which of the statements are true? Neither 1 nor 2 are true. Both 1 and 2 are true. 2 is true. 1 is only true. Your time starts now. కన్వర్షన్ అనేటువంటిది సింగిల్ నుంచి జాయింట్కి, జాయింట్ నుంచి సింగిల్కి అనేటువంటిది పాసిబుల్ కాదంటున్నారు. కరెక్టేనా అండి? అలాగే నామినేషన్ మ్యాండేటరీ కాదంటే ఓపెనింగ్ టైంలో. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ ట్రూ అండి. కన్వర్షన్ అనేటువంటిది సింగిల్ టు జాయింట్, జాయింట్ టు సింగిల్ అనేది కుదరదండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. ఈవెన్ ఒకళ్ళని పేరు మార్చి ఇంకొకళ్ళని ఏబిసి ఉంటే కనుక ఏబి ఆల్రెడీ జాయింట్లో ఉంటే సిని తీసుకొచ్చి బి ప్లేస్లో పెట్టి బిని బయటకు పెట్టడం కానీ, లేకపోతే ఏబి అండ్ సితో కలిపి చేయడం కానీ అన్నీ కూడా కుదరదు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ కరెక్ట్ అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు నామినేషన్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ అండి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అకౌంట్. ఇదివరకు మ్యాండేటరీ ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ చేశారు దాన్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పిఓఎస్బి అకౌంట్. సబ్సిక్వెంట్ ఎస్బి డిపాజిట్ షుడ్ నాట్ బి less than 50 rupees. Minimum SB withdrawal amount is 10 rupees. 1 only true, 2 only true, neither 1 nor 2 true, both 1 and 2 are true. Your time starts now. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నైదర్ 1 nor 2 is true అండి. ఏది రాంగ్, రెండు రాంగ్ అంటున్నారు. ఎందుకండి ఇది ఎస్బి డిపాజిట్ వచ్చేసరికి మనకి 10 రూపాయలు, విత్డ్రాయల్ వచ్చేసరికి 50 రూపాయలు. ఇది అటు అది ఇటు పెట్టారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా మంది అడుగుతున్నారు చెక్కి ఎంత అండి అని చెప్పేసి. చెక్కి కూడా ఇదేనండి కండిషను. అంటే చెక్ డిపాజిట్ అయితే 10 రూపాయలు, విత్డ్రాయల్ చెక్ కనుక విత్డ్రా చేయాలంటే 50 రూపాయలు తక్కువ చేయకూడదు, డిపాజిట్ చేయాలంటే 10 రూపాయలు తక్కువ చేయకూడదు. ఇది చెక్ సంబంధించి కూడా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇది రూల్, లేటెస్ట్ రూల్. ఇది సిబిఎస్ మాన్యువల్ లో ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఎవరికన్నా కావాలంటే సిబిఎస్ మాన్యువల్ కాపీ కావాలంటే నాకు మెయిల్ పెట్టండి, నేను దాన్ని పంపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పిఓఎస్బి అకౌంట్. In case account balance not raised to 500 at the end of the financial year, 50 rupees will be deducted as account maintenance fee. Minimum deposit amount at the time of opening is 500. Neither 1 nor 2 true, 1 or 2 or 2 true or both are true. Your time starts now. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కనుక 500 రూపాయలు కనుక అవ్వకపోతే కనుక ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో 50 రూపాయలు డిడక్ట్ చేస్తారట మెయింటెనెన్స్ ఫీ కింద. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ 500 రూపాయలు అంట. ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. 500 మినిమం డిపాజిట్ ఎస్బీకి, అలాగే 500 బ్యాలెన్స్ మనకు మెయింటైన్ చేయకపోతే 50 రూపీస్ అనేటువంటిది యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఫీ కింద డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఇది కూడా చాలా మంది డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. ఇది వరకు 100 రూపాయలు ఉండేది దాన్ని 50 రూపాయలు చేశారనమాట ఎస్బీ ఆర్డర్ ప్రకారము. ఓకేనండి, 50 రూపీస్ అనేది కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, consider the following two statements of POSB. Interest will be calculated on the basis of minimum balance between 5th of the month and end of the month. No interest will be allowed in the month if the balance between 10th of the and last day of the month falls below 100 rupees. 1 true, 2 true, both are true, neither both are wrong. Now time starts now. ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది ఐబీబీ అంటారు కదా, ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది 5th నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటున్నారు. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది ఒక మంత్ లో కనుక బ్యాలెన్స్ ఐబీబీ తీసుకునేటప్పుడు, ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదంట. ఎంతలోపు పడితే కనుక బ్యాలెన్స్ 100 రూపాయల లోపే అంటున్నాడు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నైదర్ 1 nor 2 ఆర్ కరెక్ట్ అండి. ఇది రెండు రాంగే. ఎందుకంటే కనుక ఇది 5th కాదండి, ఎస్బీకి వచ్చేసరికి 10th, మిగతా అన్ని కూడా 5th ఉంటది. ఇది ఒక్కటే 10th ఉంటదండి ఎస్బీ. ఓకేనండి, అలాగే అంటే సుకన్య ఇవన్నీ కూడా 5th ఉంటది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది బ్యాలెన్స్ ఎంతలోపు పడితే కనుక ఇదంటే కనుక ఇది 100 కాదు, ఇది 500 అనమాట. ఎందుకంటే మినిమం బ్యాలెన్స్ 500 ఉండాలి కాబట్టి 500 లోపు నాటికి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వటం అనేటువంటి దండగా అందుకని ఇవ్వరు. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Interest shall be credited in the account at the end of each financial year at the rate of interest prescribed by the Ministry of Communications. At the time of closure of account, the interest will be paid up to the preceding month in which the account is closed. 1, 2, 2 true, 3 both are true, both are wrong. Your time starts now. Post your answer in the comment section. ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది అకౌంట్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అప్పుడు
ప్రకటించినటువంటిది మినిస్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రకటించిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం ఉంటుందా అంటున్నాడు. అలాగే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లోజర్ అయ్యే టైంలో ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి పెయిడ్ అప్ టు ద ప్రిసీడింగ్ మంత్ ఇన్ విచ్ ద అకౌంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఏదైతే క్లోజ్ చేస్తారో క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ నెలలో క్లోజ్ చేస్తే పోయిన నెల వరకు కూడా వడ్డీ వస్తుంది అంటున్నారు. ఓన్లీ 2 ఈజ్ ట్రూ అండి, అంటే ఇది కరెక్ట్ అనమాట. పోయిన నెల వరకు వస్తుంది క్లోజ్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్. ఇది రాంగ్ అంటున్నాడు. ఎందుకు చెప్పండి? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మార్చేది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ కాదండి, ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనండి, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీలో భాగంగా మనకి కమిషన్ బేసిస్ లో మనం ఎస్బీఐ సర్వీసెస్ అన్ని చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Under Section 80 TTA of Income Tax Act, from all savings bank accounts, interest up to how much earned in the financial year is exempted from taxable income? 20,000, 25,000, 50,000, 10,000. Section 80 TTA ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇంట్రెస్ట్, సపోజ్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీకు ఒక 10 లక్షలు ఉంది డిపాజిట్, అందులో ఆ వడ్డీ అనేటువంటిది ఎంత దాటితే మీకు ఎంతవరకు మీకు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ లోకి రాదనమాట. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. అంటే 10,000 వరకు వడ్డీ వచ్చిన నో ఇష్యూ, ట్యాక్స్ పడదు. 10,000 దాటితే ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట. కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు పీపీఎఫ్ అకౌంట్. ఓన్లీ 2 accounts can be opened across the country, either in the post office or bank. Amount can be deposited in any number of installments in the financial year in the multiples of 50 and maximum up to 15 lakhs. Neither one true, 2 true. Both are wrong, both are correct. Your time starts now. పీపీఎఫ్ 2 అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కానీ బ్యాంక్ లో కానీ, అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటున్నారు. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 50, మాక్సిమం 15 lakhs అంటున్నాడు. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 50 అండ్ మాక్సిమం 15 lakhs అంటున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నెయిదర్ 1 or 2. 2 రాంగ్ అంటున్నారు. ఎందుకండి? ఇది ఓన్లీ 1 అకౌంటే ఓపెన్ చేయాలంటే పీపీఎఫ్ ఒక్కటే ఓపెన్ చేయాలి. సుకన్య కూడా మనిషికి ఒకటిలాగా పీపీఎఫ్ కూడా మనిషికి ఒకటే అనమాట. ఎస్బీ కూడా మనిషికి ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్డీ అయితే ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఎస్బీ, పీపీఎఫ్, సుకన్య ఈ 3 కూడా మనిషికి ఒకటే మాత్రమే చేయొచ్చు. ఆర్డీ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ అకౌంట్స్, ఎంఐఎస్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ అకౌంట్స్, టీడీ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, అది ఎస్సీఎస్ఎస్ అయితే కనుక ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ టోటల్ 15 lakhs అవ్వాలి. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అమౌంట్ కెన్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 50 అండ్ మాక్సిమం అప్ టు 15 lakhs అంటున్నాడు. ఇది మాక్సిమం అప్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎంత? 1.5 lakhs అండి, 15 lakhs కాదు. పీపీఎఫ్ సంబంధించి సుకన్య లాగానే 1.5 lakhs అనమాట, ఏది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider the following 2 statements with reference to PPF account. Deposits qualify for a deduction under Section 80C Income Tax Act. Minimum deposit of 500 in a financial year and the maximum deposit is 1.5 lakhs in a financial year. 1 correct, 2 correct, 1 and 2 correct, 1 and 2 wrong. Your time starts now. PPF account. The answer is both 1 and 2 are correct అండి. పీపీఎఫ్ అకౌంట్ కి 80C కింద వస్తుందని మనకు తెలుసు. 9 రకాల నవరత్నాల్లో ఇది కూడా ఉంది. అలాగే 500 మినిమం డిపాజిట్ 1.5 lakhs ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది తెలుసు కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పీపీఎఫ్ అకౌంట్. డిస్కంటిన్యూడ్ అకౌంట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ బై ద డిపాజిటర్ బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద అకౌంట్ బై డిపాజిట్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ 500 plus 50 default fee for each defaulted year. The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between close of the 10th and end of the month. 1, 2, 2, 2. Both are true, and none of these is true. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. The answer is 1 only true అండి. ఇది ఒకటే కరెక్ట్. 500 రూపాయలు ఒకవేళ ప్రతి సంవత్సరం 500 కట్టాలి, అది కట్టలేదు అనుకోండి, ఒక 500 ఆ సంవత్సరం కట్టాల్సిన 500, ఈ సంవత్సరం కట్టాల్సిన 500 plus 50 rupees కట్టాలి. ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద క్యాలెండర్ మంత్. లోయెస్ట్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఎప్పటి నుంచి అండి? ఇదంతా అక్కడ చెప్పాను మీకు. ఇది 10th కాదు, ఇది పీపీఎఫ్ కాబట్టి 5/5 అనమాట. ఎస్బీకే మనకి 10th ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider the following statements with reference to PPF. Loan can be taken after expiry of 1 year from the end of the year end of the financial year in which the initial subscription was made. Loan can be taken before expiry of 5 years from the end of the year in which the initial subscription was taken. 1, 2, 2 true. Both are true. Both are wrong. Your time starts now. Loan అనేటువంటిది 1 year అయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ కి
ఎంత ఉందో చూసి అది ఇస్తారా? లోను ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అంటే 5 ఏళ్ల లోపు, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ఇనిషియల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ మేడ్ వరకు తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్ అండి. అది ఓకేనండి. 1 to 5 years మధ్యలో తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లోన్ కెన్ బి టేకన్ అప్ టు 25% of balance to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in the which the loan is applied. If the loan is repaid within 36 months of the loan taken, loan interest rate is 1% per annum shall be applicable. 1 to 2 true. Both are true, both are wrong. PPF account and the answer is బోత్ ఆర్ ట్రూ అండి. 25% ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ కి లోన్ అనేటువంటిది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ లో ఏదైతే లాస్ట్ ఇయర్ కి నుంచి వెనక్కి సెకండ్ ఇయర్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో అందులో 25% అనేటువంటిది లోన్ గా తీసుకోవచ్చు. అలాగే లోన్ అనేటువంటిది కనుక 36 నెలల్లోపు కనుక లోన్ కట్టేస్తే కనుక, తీసుకున్న 36 నెలల్లోపు కడితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 1%. 36 నెలలు దాటితే ఎంత అండి తెలుసండి? పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. చెప్పారు ఎంత అంటే 6% అండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ 36 నెలలు దాటితే కనుక 6%, లేకపోతే 1%. మళ్ళీ పీపీఎఫ్ అకౌంట్ గురించి క్వశ్చన్. సబ్స్క్రైబర్ కెన్ టేక్ 1 withdrawal డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ 5 years ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్. Amount of withdrawal can be taken up to 50% of the balance at the credit at the end of the 4th preceding year or at the end of the preceding year, whichever is lower. 1 correct, 2 correct, both wrong. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. The answer is both 1 and 2 are correct అండి. ఇక్కడ 1 withdrawal అనేటువంటిది సబ్స్క్రైబర్ కనుక 1 withdrawal తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఫైనాన్షియల్ ఆఫ్టర్ 5 years ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఓపెన్. ఈ ఇయర్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఇయర్ కాకుండా 5 ఏళ్ళు ఉంటే కనుక తీసుకోవచ్చు. అలాగే అమౌంట్ ఆఫ్ విత్డ్రాయల్ ఎంత అనమాట? 50%. 2 ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఏఆర్బి అని. ఆ ఏఆర్బిలో ఏ తక్కువ అయితే అది ఇస్తారనమాట. ఆ ఏ అంటే ఏంటనమాట? 50% ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ అట్ ది 4th year నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ కానీ, అంటే పోయిన సంవత్సరం నుంచి వెనక్కి 4 ఏళ్ళు కానీ, అలాగే పోయిన సంవత్సరం కానీ, ఈ రెండిట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్లో ఏది తక్కువ అందులో 50% ఇస్తారన్నమాట. ఏది తక్కువ అయితే అది. అంటే ఏలో 50% కానీ, బిలో 50% కానీ. 1 లక్ష 50,000 వస్తే 1,00,000 ఇస్తారు, 50,000 ఇస్తారు. ఓకేనండి. సో do subscribe థ్యాంక్ to యూ అండి. Career Post. సబ్స్క్రైబ్ టు the కెరీర్ latest పోస్ట్. video, click the bell icon. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండి.